Good afternoon. So I'd like to thank NHM Training Division, especially Dr. Divya, for this opportunity to interact with you. So I'll be dealing with the current treatment guidelines for leptospirosis. Unlike the management of dengue, actually, theoretically, the management of leptospirosis should be pretty easy because whatever antibiotic we are giving to the patient, the leptospira is sensitive to majority of the antibiotics available, not only crystalloyl, ceftriaxone, or doxy. Majority of the antibiotics can take care of leptospirosis. But having said that, we know that in our state over the last decade or so, the mortality due to leptospirosis, every year we are having maybe around say 30, 40 or 50 people dying of leptospirosis, despite being a disease which is sensitive to most of the antibiotics. The problem here is that the antibiotics in leptospirosis has to be given pretty early to prevent the progression to multi-organ dysfunction syndrome. So, a bit of history, we know that leptospirosis is a zoonosis caused by spirochetes of the genus Leptospira. So other things are not pretty important. The distribution, we know that in Kerala is in endemic, so it's mainly a disease of the tropical countries associated with the rainfall. We know that usually the heavy rainfall does not result in an outbreak of leptospirosis. It is actually the intermittent rainfalls which result in increased incidence of leptospirosis. So when we look at the incidence, we know that the incidence of leptospirosis in tropical humid tropics is around say 10 to 100 times more than that in the temperate climates. And the case fatality rate due to leptospirosis actually varies from 5 to 30% depending on the institution and the critical care capacity of the institution. So majority around 90% of cases of leptospirosis will be, maybe asymptomatic or will be having only sanitary leptospirosis, but around 10% will progress to stage of wheel syndrome. That is where you have this mortality of around 5 to 30%. And we do have the seasonal peak of leptospirosis associated with the monsoon. And who are at risk of getting leptospirosis? We know that leptospirosis occurs due to the chance contacts between human and infected animals or a contaminated environment through occupational or recreational activities. In Kerala, it is more of occupational activities than recreational activities. Some groups are at very high risk. We know agriculture workers. So in 1996-97 time, we had a major outbreaks of leptospirosis in Alleppey area. So because of agriculture workers used to get infected, then now the practice is that majority of the agriculture workers now we take this doxycycline, and now we know in Alleppey the mortality due to leptospirosis is not actually very, very high. So agriculture workers are at risk of getting leptospirosis. Another important category we should be pretty careful about is actually the sewage workers. In Trivandrum and all, when we get the youngsters coming with the wheel syndrome and dying because of ARDS and myocarditis, majority of them happen to have exposure to this dirty water. They're working in the sewage, clearing sewage, etc., and they wouldn't have taken this doxy chemoprophylaxis. So as doctors, it is our responsibility to ensure that anyone who is working in contaminated environment where the rat urine may be there, they should be put on doxy prophylaxis, because depending on the inoculum load, some of the patients can progress to the wheel syndrome, and then the outcome may not be pretty good. Then other high-risk groups include the livestock handlers, the pet shop owners, the military personnel, the search and rescue workers that we have seen during the flood, and all the search and rescue workers getting infected with the leptospirosis, disaster relief workers, then people involved in recreational activities like trekking, whitewater rafting, etc. Travelers going to any travelers who have never been exposed to leptospirosis, who are going for trekking and all, and people with chronic disease with open wounds. These are the groups of people who are at risk of contacting leptospirosis. Now, coming to the microbiology of leptospirosis, we all know that it's a spirochetal infection. So it's a zoonosis. It can affect almost all the livestock, the pet animals, not only the rats, the dogs, the horse, sheep, the cows, etc. can be infected by Leptospira. So the genus is Leptospira, and it has two species, that is Leptospira interrogans, which is the pathogenic one, and then the Leptospira biflexa, which is the saprophytic one, which is present in the environment. And the Leptospira interrogans as well as biflexa has different serogroups. So serovars and serogroups. For interrogans, we have around say 200 serovars, and for biflexa around
around 60 serovars are there. Now, when we look at the main modes of transmission of leptospirosis, we are all aware of this. Infection is occurred through contact, through a debrided skin, mucosa or conjunctiva with water or environment which is contaminated with the urine of the infected rodents or with diseased animals. So ingestion of contaminated water, that especially occurs during plant period. So unfortunately, if we happen to swallow this the water with this Leptospira in it, if there is a mucosal abrasion in our mouth, then we are likely to get infection. So what is the incubation period? Incubation period is variable. So on average, we say around 10 days, but it can vary from 2 days to 30 days. Now, in case where the exposure is pretty high, that is the inoculum to which we are getting exposed is pretty high, the incubation period may be short. And the common host, as we all know, is the brown rat, that is the Rattus rattus or the Rattus norvegicus. So this is actually the dark field microscopy view. Usually for the diagnosis of Leptospira, if you do have access to this dark field microscopy, we can do this. So lepto means the slender, corkscrew. This lepto means slender, and the spira means the corkscrew shaped spirochete. So this is how the transmission occurs. There has to be an animal source and a susceptible environment, and the susceptible humans has to be there through the urine or the feces contaminated with the urine or from the tissue of dead animals. The environment is contaminated, and when we are coming in contact with this contaminated environment or with this urine of rats with leptospiruria, we are likely to get infected. And human infection is accidental. There is no human-to-human transmission. Even though there has been rare case reports where there has been sexual transmission, transplacental spread through the breast milk, etc. These sort of events are actually pretty rare. So for all practical purposes, there is no human-to-human transmission of leptospirosis, and it is a dead infection when humans get infected with leptospira. So this is actually a diagrammatic representation when humans get infected. So in around 10%, they can progress to the stage of this Wheel syndrome, where you can have multi-system involvement, like say meningitis, myocarditis, pulmonary hemorrhage syndrome, hepatitis, acute kidney injury, etc. So this is basically the natural infection, animal source exposure, and we get infected. And in a subset of patients, it could be an inapparent infection. There is no carrier state in humans. It is a dead-end infection. It's a dead-end infection when humans get infected. And in those patients who develop overt clinical illness, it could either be an anictic hepatitis-like manifestation, where usually they recover, or it could be an icteric hepatitis that's a part of the Wheel syndrome, where the fatality could be to the tune of around 5 to 30%. Now, basically, to understand how a disease behaves, in the context of COVID-19, we know the importance of knowing where this ACE2 receptor is. That is how the symptomatology and how the patients manifest the various signs and symptoms of the disease is described. Like that, even for leptospirosis also, it is basically an endotheliopathy. This leptospira can damage the endothelium. It's an endotheliopathy or endotheliitis, resulting in vasculitis. And because of vasculitis and the apoptosis or the cell injury can occur in two ways. One is by the direct cytotoxicity due to this leptospira per se. Second is as a part of the cytokine storm. You are all familiar with cytokine storm because it has been described in detail in the context of COVID-19. And because of this a leaky endothelium, as well as the sticky endothelium, two things can happen. Because of leaky endothelium, you can have the leakage of fluid into the interstitium in the lung as well as into the alveolar space, which can result in this ARDS. And because of the sticky endothelium, you can have this microthrombi, which occur in the various tissue pools, and because of this endotheliitis, modes can occur. This is actually the pathogenesis of severe disease in leptospira. So basically, initially you are having the leptospiremic phase, where the problem is because of the replication of the bacteria per se. Second is during the immune phase, you are having the cytokine storm, where the pro-inflammatory cytokines are secreted or chemokines are secreted in excess to the anti-inflammatory chemokines and cytokines. And this cytokine storm can result in DIC-like manifestation, can result in shock, can result in ARDS, it can result in cellular apoptosis, can result in immune paralysis, renal failure, etc. So basically, this persistent inflammation, organ failure, and infection can result in death of the patient. So this is actually the role of the cytokine storm in Wheel's disease. So it is explained clearly from this paper from Nature.
So we know that around 90% of the patients who are infected with leptospirosis, they have only say mild leptospirosis, whereas 10% of the cases can progress to the severe leptospirosis. Why is it so? So we can't actually predict, except for the host factors like those who are immunocompromised, those with CLD, those with uncontrolled diabetes, cirrhosis, dilated cardiomyopathy, etc. We can't really predict which patient is going to die of leptospirosis. We have had enough and more cases of youngsters who coming with leptospirosis progressing to ARDS or coronary hemorrhage and dying. So why is it so? It depends on basically your toll-like receptor for polymorphism as well as your HLA DQ6. If HLA DQ6 is there, the chance of the worst prognosis is there. So basically what happens is that in those patients with mild leptospirosis, the inflammatory response is early and strictly regulated. So basically, the pro-inflammatory response and anti-inflammatory response is balanced. That is, the IL-6, you can take the surrogate markers as say IL-10 and TNF-alpha. So the pro-inflammatory response and anti-inflammatory response are balanced, so that there is a decreasing leptospiremia. So and there is no symptoms. Maximum what can happen is that there can be a kidney colonization in reservoir animals. In humans, that also won't occur. So in severe leptospirosis, what happens is that there is an imbalance between the pro-inflammatory response and an anti-inflammatory response. So the pro-inflammatory response is much more than the anti-inflammatory response. So there is an exaggerated inflammatory response or the cytokine storm. This actually can result in sepsis-like phenotype leading to multi-organ dysfunction syndrome. So these are actually the phases of leptospirosis. You have the incubation period, which may vary from say 2 to 10 days, or even in certain cases 2 to 30 days. Then we have the leptospiremic phase, where that is for the first 4 to 7 days you are going to have this septicemic or this leptospiremic phase, where you are going to have this abrupt onset of fever, headache, this muscle pain, nausea, and all those things. During this period, you may be able to isolate. So we know that culturing leptospira is actually a very, very difficult task. We can culture leptospira from blood as well as CSF. Okay. And then there is an interface of around 1 to 3 days where the fever may come down temporarily prior to the onset of the immune phase, and after that period you are going to have this immune phase. So this is pretty important, because what the available tests for majority of the PHCs and all, the test which is used to diagnose leptospirosis is actually IgM lepto ELISA. So this will become positive only after 7 days. That's during the immune phase. During the leptospiremic phase, that is in the first week, the chance of the patient getting diagnosed with a lepto IgM ELISA is actually very, very less. So how will you diagnose the patient in this phase? So you have to go for a lepto PCR. So this is very clear from this picture. So we have the incubation period, the acute stage as well as the convalescent stage, and you can see this uveitis. So what is the importance of uveitis? So leptospira, so after the immune phase, leptospira is actually when the antibodies develop against this leptospira, the body generates enough IgG. So the leptospira will be cleared from almost all the tissues with the exception of the renal tubules. And in the renal tubules, it may persist for a longer period of time, which can lead to leptospiruria. Also in the vitreous and aqueous tumor, which can lead to uveitis. So these are the two areas where this leptospira can persist for long periods of time, can persist for months to years. Now coming to the isolation. So if you are going for a culture-based diagnosis, which we know is very, very difficult. So the first week, it will be positive, the culture will be positive, will yield result in the blood culture as well as CSF culture. The urine culture will become positive towards the end of the first week. And when you're looking at the antibody titers, this is the most important thing. You should know that in the first week of illness, lepto IgM ELISA is not going to become positive. It is going to become positive only after 7 days. So if a patient is actually presenting with fever, myalgia, and all the features suggestive of leptospirosis or Wheel syndrome, and is dying, say, by around the 5th day, lepto IgM ELISA negativity does not have any meaning. So the available test to diagnose leptospira for us as of now in the public health lab is actually leptospira PCR, which will be positive in the initial 7 days. Okay. So basically, in the majority of the centers which don't have access to this leptospira PCR, it becomes a clinical diagnosis in the first week or so. Now coming to the clinical manifestations, we have already discussed about the incubation period, and the clinical manifestations of leptospira are highly variable. Typically, the disease present as the broad clinical categories under which, with which the patients may manifest. In some cases, they can present like an influenza-like illness, leptospirosis. Then the Wheel syndrome, which is characterized by the pseudo hepatic renal syndrome with myocarditis.
Then patients can present with aseptic meningitis or a meningoencephalitis alone. Then they can present with the pulmonary hemorrhage with respiratory failure. So you know that when pulmonary hemorrhage is there, the mortality in leptospirosis is to the tune of around 60 to 70%. And the hemorrhagic syndrome with renal failure, a situation which is a very close mimicker of this hantavirus infection. And then some patients can have chronic uveitis. We did discuss that from the vitreous tumor and aqueous tumor, the leptospira may not be cleared by the IgG antibody, so it can result in chronic uveitis. Now, coming to the multi-organ involvement, we know the hallmark of leptospirosis is actually the classical leptospira I, that is the conjunctival congestion with icterus. So, if there is a conjunctival congestion with icterus and you are suspecting a tropical fever syndrome, the chance of it being leptospirosis is pretty high in Kerala. Now, coming to the GI manifestations, usually the jaundice in leptospirosis is not associated with hepatocellular necrosis. We know that the bilirubin will be elevated, the ALP will be elevated, but the SGPT levels are never elevated more than 5 times. It's not more than 200, except in situations where the patient is having a compromised liver function, like say a patient with an alcoholic liver disease or a cirrhosis developing leptospirosis. Sometimes the SGPT may be more than 200. So in all other situations, the bilirubin may be elevated, ALP is elevated, but the SGPT usually levels will be less than 200. There is no hepatocyte necrosis, so the INR is not prolonged in leptospirosis. Now, coming to the renal failure or acute kidney injury, there are 2 mechanisms. One is the acute tubular necrosis, which is actually due to direct cytotoxicity due to leptospira. And second is interstitial nephritis, which occurs because of deposition of antigen antibody complexes. Now, the clinical diagnosis of leptospirosis. So most often in majority of the primary health centers and other centers where they don't have this access to leptospira PCR, only way in which the diagnosis is getting confirmed, or the probable leptospirosis is being diagnosed, is based on the clinical criteria. So any patient who is presenting with acute febrile illness with history of exposure to water or environment, possibly contaminated with infected animal urine, with any of the following symptoms. So the rest of the following symptoms is actually common to majority of the tropical fever syndromes which are present in Kerala, like say dengue or chikungunya or say strep typhus infection. There's myalgia, arthralgia, conjunctival congestion, meningeal irritation, oliguria, jaundice, and all those things. So our focus has to be on the epidemiological link. So any patient who is coming to you with exposure to say dirty water, so exposure to water or an environment, someone who has been working in the field, even if the patient is saying that I don't have any exposure to dirty water, so just take that he has been working in an environment which is actually conducive for leptospira. So any patient who is coming with this epidemiological link, if they are complaining of say fever and myalgia or other symptoms, please do consider leptospira as one of the DDs, and there is no harm in starting doxycycline. So this is how you term it as a probable case. So the lepto-IgM positive does not make it a confirmed case of leptospirosis. It just makes it a probable case of leptospirosis. In order to say that the patient is a confirmed case of leptospirosis, you may have to do this microscopic agglutination test, that is for a single specimen, the titer of more than 1 in 400, or ideally in the paired specimen, you need to demonstrate a 4-fold increase in titer. So we don't have routinely access to this MAT test, so it is not being performed for the diagnosis of leptospira in our state. Then the positive PCR is actually a pretty good tool to diagnose leptospira during the leptospiremic phase, that is within the first 7 days. Post-T culture, we are not routinely utilizing culture to diagnose leptospira. It is actually very time consuming. So the postmortem samples, immunohistochemical staining, and also demonstrate this organism. So basically, when we are saying that the patient is having the classical clinical features plus an lepto-IgM is positive, it just makes it a probable case of leptospirosis. So this is the time relationship of test. So if you are performing the ELISA, it has to be performed after the first week. That's after 7 days. The MAT also can actually be performed only after the first week. Now, this is an epidemiological and a clinical plus epidemiological criteria. It is the modified Faine's criteria. If you don't have access to MAT, if you don't have access to PCR, this actually fairly gives you, this is actually a scoring system, fairly gives you an idea about whether the patient is having leptospirosis or not. So if the score is more than 25, you can presumptively diagnose the patient as having leptospirosis.
Basically, all the clinical features are there, and a score is being given, and then there is a history of rainfall, which gives you 5 points. So that is it's epidemiological plus clinical criteria to diagnose leptospira, where you don't have access to MAT or leptospira PCR. Now coming to, so initially itself I did say that majority of the antibiotics are effective against leptospirosis, but we do say that the drug of choice happens to be crystalline penicillin. So this is actually from 2003. An article in the SIDS which said that ceftriaxone and penicillin G are equally effective for the treatment of severe leptospirosis. Okay, both are equally effective, but once daily administration and the extended spectrum of action against other gram-negative pathogens make ceftriaxone have a superiority over penicillin. That is what this IDSA said in 2003. And now we know that crystalline penicillin is the drug of choice because of exactly the opposite reason. Because now we know it is the era of antibiotic stewardship, where we want to use a narrow spectrum antibiotic against majority of the common pathogens. So we don't want a broad spectrum agent. If we have an antibiotic which is narrow spectrum and it is effective against the microbe concerned, we go for a narrow spectrum one. And if you do have access to penicillin, so penicillin is the drug of choice for severe leptospirosis. And this is another meta-analysis which shows that in severe leptospirosis, antibiotics do not have any mortality benefit. So we know that in COVID-19 also, antivirals do not have any mortality benefit in severe COVID-19. If you do want to use antivirals, it has to be used early in the disease course. In H1N1 also it is applicable now. So oseltamivir is having maximum benefit, which is when it is given within 48 hours of symptom onset. So majority of in the tropical fever syndromes, so to have the maximum benefit, the drug, whatever drug you are going to administer, has to be administered very early in the disease course. That applies to leptospirosis also. So once the patient has presented to you with, say, ARDS or myocarditis, application of any of the any of the antibiotics may not alter the disease course. So we need to administer very early in the disease course. Whatever you are administering, say any penicillin or a doxycycline or azithromycin, can alter the disease course if it is being administered very early in the disease course. So basically, the onus happens to be on the epidemiological link. So any person coming to the role of steroids. So the high-dose steroids in severe leptospirosis, now we know that in COVID-19, the only drug with mortality benefit happens to be corticosteroids in those patients who are hypoxemic. And similar studies have been done in leptospirosis also, but they did not show any mortality benefit in leptospirosis. So as of now, we don't have any evidence to start corticosteroids in patients with severe leptospirosis. Now coming to the prognosis, it depends on the host factors as well as the bacterial factors. Host factors, everyone knows that any patient with comorbidities, they are likely to develop severe manifestations. And coming to the virulence factors in leptospira, it is not properly understood. Some serovars tend to cause mild disease, whereas other serovars like, say, leptospira ictrohemorrhagica, etc., and Copenhagen, etc., can lead to severe disease. Now, this was one study from Kerala, which looked at the mortality predictors in leptospirosis, and they did a multivariate analysis which showed that hyponatremia, elevated CPK, bleeding manifestations, cardiac and neurological dysfunctions were found to be significant predictors of mortality. It's very important. So the take-home message is that anyone with the bleeding manifestations, anyone with myocarditis, so anyone with neurological dysfunction. So what do you mean by neurological dysfunction? Any patient who is presenting with altered sensorium. So during the last discussion on dengue also, we discussed that majority of the infections, altered sensorium is having a bad prognostic, is considered as a very bad prognostic sign, because altered sensorium is actually due to, say, hypoxia, subtle hypoxia. So if altered sensorium is there, and if you can't explain it with, say, an electrolyte disturbance, altered sensorium in the setting of any tropical fever syndrome actually heralds a bad prognosis. Now coming to the data from because in 2017-18 we had these floods, and all 2018 we had the floods, and we had a major outbreak of leptospirosis with mortality. And the flood scenario, we were able to study the pattern or the clinical presentation of leptospirosis in Kerala in detail. We found that fever and myalgia and headache were present in almost all the patients. Interestingly, around 50% of the patients present with diarrhea. So diarrhea can occur in any gram-negative organism, and leptospirosis also, diarrhea can occur. But then diarrhea is described in say dengue as well as in H1N1 influenza and all. You can have diarrhea. So diarrhea
per se. And COVID also can present with diarrhea. No, so diarrhea alone does not make leptospirosis as the single DD. So diarrhea can occur in leptospirosis. In other tropical fever syndromes also diarrhea can occur. And the most interesting aspect was time to death. Around 30 leptospira deaths were audited, and the time to death from the onset of illness was around 5.65 days. So herein lies the problem. So from the symptom onset, if the patient is dying within 5.65 days, so how are you going to diagnose the case? Because lepto-IgM is going to become positive only after 7 days. So it used to end up like, say, fever death. So the clinician will be knowing that the patient is having the fever, myalgia, so and the classical lepto-I, that is the conjunctival congestion which say bleeds and and interest, and patient is having myocarditis and ARDS. And if you look at the counts, in leptospirosis, there will be leukocytosis with thrombocytopenia with pseudohepatorenal syndrome. Everyone knows it is Weil syndrome, but then the lepto-IgM will be negative because lepto-IgM will be positive only after 7 days. So how will you diagnose this case? So on clinical grounds, you can say probable leptospirosis, but then you cannot label it as a confirmed case of leptospirosis. So in such a scenario, lepto-PCR had to be done, and lepto-PCR was done for majority of the deaths, and that is how lepto was diagnosed. The problem here is that they are dying within around 5.65 days, and time to death from time to admission to medical college was only around 1.9 days. That is, we don't have enough time to save the patients. So the onus here is on starting doxycycline at the earliest for those with an epidemiological link, and those who are present with non-specific febrile syndrome. Now coming to the complication profile, around 65% had ARDS, 40% had myocarditis. Myocarditis alone was present in 7%. Thrombocytopenia was observed in almost all patients. Pulmonary hemorrhage, 7%. So if the patient presents you with pulmonary hemorrhage, the mortality is around 70%. Hepatorenal involvement was there in 93%. So gender, so definitely it is skewed towards the males because leptospira usually occurs in people who are going out and having contact with this infected urine. So definitely during the flood scenario, majority of the people who got the disease as well as majority of the patients who succumbed happen to be males. Now, this is the most important thing, doxyprophylaxis. So in people who died, 96% never got doxyprophylaxis, so didn't take doxyprophylaxis. Only 1% died, only 1% who took 4% who took doxycycline died because that person had so many other comorbidities also. He was on treatment for a malignancy and was on chemotherapy. So basically, doxyprophylaxis can prevent deaths. Now, what can we do? So at the PHC level, at the CHC level, what can we do? So you just take away these flood affected areas. Instead, these flood affected areas has to be replaced with any patient who is having contact with water, or who is likely to be having leptospirosis. Any person with an epidemiological link. All people with epidemiological link, or those who have visited areas and would have been exposed to leptospirosis, presenting with fever, headache, and myalgia, with or without diarrhea, has to be immediately started on doxycycline, 100 milligram, 101 for 7 days. And what should you observe? So you are actually going to start them on doxycycline and you are going to send them back. So what should you observe? You should observe for the red flag signs, which happens to be tachypnea, this is more than 24 per minute, tachycardia disproportionate to fever. So usually for 1 degree Fahrenheit rise in temperature, the heart rate can go up by 10. If the heart rate is going up by more than 10, you need to suspect myocarditis. And if you are using Celsius, for 1 degree rise in Celsius, so heart rate can go up to 18. The presence of hypotension, the presence of jaundice, the presence of alteration of sensorium, the presence of oliguria, presence of hemorrhagic manifestations. If such things occur, so if such things are observed, the patient has to be referred to the next level. So the patients were without red flag signs sent back on doxycycline should be followed up daily and asked to report back in case of red flag signs. So the IEC is pretty important. All pregnant ladies and those with comorbidities like uncontrolled diabetes, cirrhosis, CKD, CAD, COPD, HIV, malignancies, hematological disorders, post-transplantation, and those on steroids or immunosuppressants should be referred to a higher center. And at the next center, that is at the Taluk hospital level, we are expecting that only patients with some sort of a red flag sign are reaching the Taluk hospital level. There, instead of doxycycline, they should be treated with injection crystalline penicillin, 15 to 20 lakh units, 6th hourly, after a test dose. For children also, crystalline penicillin is the drug of choice. If there is a past history of penicillin anaphylaxis,
or if there is a positive skin test on giving penicillin, you can use injection ceftriaxone 1 gram BD after a negative skin test. For children also, ceftriaxone can be used. If there is a positive skin test to ceftriaxone also, you can use alternatively IV azithromycin or injection doxycycline. Now, what are the investigations to be done at the CHC level or the Taluk hospital level? So you need to do the hemogram, you need to do the RBS, LFT, RFT, as well as electrolytes. In case of oliguria and severe myalgia, you need to ask for CPK as well. Why? Because the CPK can give a clue towards rhabdomyolysis. We know that intense myalgia, especially in the calf as well as the lumbar region, can occur in leptospirosis, and myositis can also occur. This can result in rhabdomyolysis, and rhabdomyolysis can lead to acute injury. Routine urine examination actually will give you a clue to us this myoglobinuria. In case of worsening of jaundice, you need to look at the INR levels as well. Usually, this INR will not be prolonged in leptospirosis because there is no hepatocyte necrosis in leptospirosis. In case of any hemorrhagic manifestation, count the IN should be. Patients with thrombocytopenia with ratio sensorium, a CT brain should be done to rule out hemorrhage. In case of hypertension with relative tachycardia, the troponins, if available, should be done. In case of kidney injury, you need to do trop-I. So this is to rule out myocarditis. If the patient is complaining of severe epigastric pain, send lipase to rule out pancreatitis. And the most important thing is that we know that in the first week, there is an overlap of symptoms and signs between the tropical fever syndromes like say dengue, malaria, strep typhus, enteric fever, H1N1, and leptospirosis. So we know that in the first week, dengue can be diagnosed using dengue NS1. So malaria can be diagnosed using peripheral smear as well as the bivalent rapid diagnostic test. Strep typhus is not possible to diagnose in the first week. Then if SCAR is present, we can diagnose strep typhus in the first week. And SCAR is present only in around say 20-25% cases in Kerala. It is observable only in around 20-25% cases. And scrub IgM is going to become positive only after 7 days. The scrub PCR is not a very reliable tool. So strep typhus only by clinical examination will be able to pick up in the first week. Enteric fever, so the vital, the blood culture will be positive in the first week, but then the typhoid IgM sometimes may be positive after 3 days. H1N1 can be diagnosed, means clinically or by say PCR. So basically, leptospira and scrub typhus is not possible to diagnose in the first week without PCR. Then, what are the clues we are going to get from the hemogram? So the HB so may be normal. Now coming to a total count, we know that in dengue as well as in say COVID or influenza, we are going to have the leukopenia. Whereas in leptospirosis, we are going to have leukocytosis with neutrophil predominance. In case of strep typhus, the WBC count may be normal, may be slightly low, or may be elevated. And coming to the platelet count, so platelet counts may be low in majority of the tropical fever syndromes, with the exception of H1N1. H1N1, the values are not very low, and enteric fever also usually the platelet count is not less than 1 lakh. Now, from Taluk Hospital, the patient should be referred to the higher centers in case of hypotension, that's systolic BP less than 100 with disproportionate increase in the heart rate. That is when we are suspecting myocarditis. And those patients with cold clammy extremities, diaphoresis, need to consider myocarditis and has to be referred to a higher center. Tachypnea. So in PHC we said, if the respiratory rate is more than 24, you should refer to Taluk Hospital. Taluk Hospital, if it is more than 30, you should refer. Presence of hypoxemia, SpO2 less than 90%, despite continuous oxygen, or presence of chest sign, consider ARDS, and the patient has to be referred. Progressively deepening jaundice, or if INR is more than 1.5, has to be referred. If the patient is complaining of oliguria, and if you are not suspecting myocarditis, you can give a fluid challenge, that is 1 liter of normal saline can be infused over 30 minutes, provided there is no evidence of myocarditis. Still the urine output is not improving, consider AKI and then refer the patient. Hemoptysis, melena, hematomesis, menorrhagia, spontaneous gum bleed, refer the patient. Alteration of sensorium persisting after correction of electrolytes and after ruling out CNS hemorrhage has to be alteration sensorium persisting after correction of electrolytes. We need to rule out CNS hemorrhage and has to be referred. Now, what about the tertiary care center? The tertiary care center is also, if the patient is coming in the OPD with epidemiological link with fever, myalgia, headache with or without diarrhea, you can
Same the following the protocol to be followed in the PHC. Just start doxycycline and can send the patient back home if there are no there is no evidence of any red flag signs. So once admitted, the rest of the things are the same. Penicillin or say ceftriaxone or allergy to both, you can use azithromycin or doxycycline. Now, the most important thing will be to do focused investigation. So we are assuming that only those patients with red flag signs and those patients who cannot be managed in the taluk hospital level are being referred to a tertiary care centers. So obviously, we need to do focused investigations to rule out myocarditis, ARDS, hepatitis, acute kidney injury, pancreatitis, myositis, rhabdomyolysis, aseptic meningitis, acalculous cholecystitis, and DIC. So investigation should also be done to rule out other tropical fever syndromes as we have discussed. And we need to draw 2 sets of blood cultures to rule out sepsis. Patients with myocarditis, ARDS, severe pulmonary hemorrhage should be shifted to the ICU at the earliest. And the most important aspect will be the assessment for fluid responsiveness. So we know that a patient with acute knee injury could be having a pre-renal failure. So if you are giving adequate amount of crystalloids, so you can actually prevent the progression to acute tubular necrosis and can avoid dialysis for those patients. So the problem here is that leptospira can affect the heart as well, and there will be a subtle myocarditis as well. So if you are going for administration of crystalloids without ruling out, say, myocarditis, the patient may end up in a fluid overload, a pulmonary edema-like situation. So the ideal thing is that if you have an access to an ultrasound, that will be the best way in which we can monitor the fluid responsiveness. You can look at the IVC diameter, or IVC collapsibility index, or the distensibility index. So I think from taluk hospital onwards, you will be having access to IVC. So any patient with leptospirosis who is presenting with, say, hypertension and, say, oliguria, so you use the IVC to assess the fluid responsiveness and then use crystalloids, because if the pre-renal aspects can be corrected safely, we can prevent the progression to dialysis. Now, coming to AKI, so this is pretty important because when we analyze the data, so majority of the patients who were on dialysis did expire, but then this data is not reflective of studies from other parts of the world. So we should somehow correct the pre-renal aspects and prevent the progression to ATN, and we need to avoid dialysis for these patients, so that if the pre-renal aspects are corrected, then we can sort of avoid dialysis, because if dialysis is required, dialysis has to be done, and the patients on dialysis is actually not doing pretty well as far as Kerala is concerned. So pre-renal AKI should be corrected by fluid resuscitation after ruling out myocarditis. So you can rule out myocarditis either clinically, or you can do an echo, or you can go for the troponins. Ideally, ringer lactate or a normal saline can be used. But if the potassium is more than 5, or in case of liver failure, we need to use normal saline. In order to shorten door to dialysis time, an early nephrology consultation must be sought. And this is actually the algorithm, because the majority of you are from the primary and secondary care centers, so probably you need not know this algorithm, but this is there in the state guidelines. So if the patient is there with AKI, so see where there is the pre-renal element, and see whether it is a fluid responsive one. If fluid responsive, then you need to correct the pre-renal aspect. If it is not fluid responsive, we should assess the need for renal replacement therapy and see whether the patient is hemodynamically stable or unstable. So stable means you may have to go for intermittent HD or PD, or hemodynamically unstable means you have to take the patient for SLED or CRRT. Now coming to another important aspect, those patients with renal failure, may have to go for renal dose modification of drugs that we are administering. If you are using penicillin G or doxycycline or ceftriaxone, there is no need for dose adjustment. But if amoxicillin or ampicillin or cefotaxime is being used, dose adjustment has to be done in patients with renal failure. So ventilatory management is not important for primary or secondary care centers. But then the very fact that the state guidelines, which were issued during the flood for treatment of leptospirosis, did include ventilatory management of diffuse alveolar hemorrhage in leptospirosis, clearly shows that if the patient has presented to you or progressed to this stage, what is really going to make a difference in the outcome of the patient is the very good critical care management. So a patient is coming to you with myocarditis, or say ARDS, or acute kidney injury, or pulmonary hemorrhage. Starting CP alone is not going to save the patient. So the patient is to be saved by very good critical care management. That is why the ventilatory management strategies were also made as a part of the standard treatment protocol.
Now coming to the doxycycline prophylaxis, because when we usually do the depth audit and when we come across youngsters who die of leptospirosis, in majority of the cases there is actually a correctable factor, and that correctable factor is something related to this epidemiological link. So majority of them do have this contact with the sewage water and all. They have gone there to clean and all those stuff. So they never had taken this doxycycline prophylaxis. So despite the healthcare workers advising them to take to do so, they were reluctant to take it. So that we need to address through IEC, because doxycycline prophylaxis is one of the, even though we know that it is not supported by enough evidence to say that doxycycline has a mortality benefit, it is not supported by evidence. But from our experience during the flood and all, we clearly know that doxycycline, when given to susceptible population, can actually prevent illness. It cannot prevent infection. They can get infected, but then they may not become sick. They may not progress to the Wheel syndrome and all those stuff. So doxycycline prophylaxis should be given to the susceptible population. That is one thing through intense IEC that we can do to prevent the mortality occurring along due to Wheel syndrome. So this is basically those patients with a continuing contact. We give doxycycline 200 milligrams once a week and continue as long as the exposure continues. Previously, we used to say give for 6 weeks for NREK workers, and then after 1 week, give a break of 1 week and then restart. Actually, there is no need for that, because 2 tablets a week is not going to do any harm. Because for melioidosis and all, we are giving doxycycline for months together. For brucellosis, osteoarticular brucellosis, etc., we are giving doxycycline for say 1 year or so. So there is not much harm even if doxy is being taken daily. So and it's absolutely safe if we are giving 2 tablets of doxy weekly for those with continuing exposure. Now to the pregnant and lactating ladies, this is needed only during the flood season and all. You can use either azithromycin 500 milligram once a week or amoxicillin 500 milligram 8 hourly for 5 days. So children between 2 and 12 years of age, previously we used to say that below 8 years you're not supposed to use doxycycline, but now we know that it's not going to do much harm. So between 2 and 12 years, doxycycline 4 mg per kg body weight once weekly can be given. Children less than 12 years, azithromycin 10 mg per kg once a week is preferred. So thank you very much for patient listening, and I hope that there will be a fruitful discussion. So one of the most important clinical signs that we have been discussing right from the beginning is the leptospira eye, and this is that eye that is a conjunctival congestion with subtle subconjunctival bleed and icterus. Thank you very much. വിനോദാണ് DSO2 എറണാകുളം. സാറിന്റെ ഡെങ്കു ട്രെയിനിങ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസം DHSന്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന്റെ ട്രെയിനിങ് വേണമെന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ ജില്ലയോട്. ബിക്കോസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡോക്ടർ അനീഷ് എടുത്തിരുന്നു. സാർ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയില് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം 10 ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. ഞാനും ഇവിടുത്തെ എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റ് വിനു ഇവിടെ 7 years ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡെത്തും നേരിട്ട് പോയി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ സാറിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് ഡേ കിട്ടിയത് 8 days ആണ്, ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ സിംറ്റം ടു ദ ഡെത്ത്. അതുപോലെ 8 ഡെത്തും ഡോക്സി കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. 2 NREG വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാള് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഡോക്സി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനും നമുക്ക് സാറിന്റെ പോലെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് കണ്ടത്. 3 എണ്ണത്തിന്റെ മെയിൻ സിംറ്റം ലൂസ് ടൂൾസ് ആയിരുന്നു. 3 പേര് ആൽക്കഹോളിക്സ് ആയിരുന്നു. ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റീറിയേഷൻ കണ്ടത്. ഒന്ന് മുൻ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാർ നമ്മൾ ലെപ്റ്റോ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു എടിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. ഒന്ന്, കാരണം സാർ നമ്മുടെ ആ ടിപ്പിക്കൽ ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, മയാൽജിയ അല്ലാതെ ഉള്ള എടിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷന്റെ കേസുകൾ കൂടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. 2, ഒരു റാപ്പിഡ് ഡിറ്റീറിയേഷനും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 19-year-old ബോയ് ലെപ്റ്റോ കിട്ടിയതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരാഴ്ച ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ഒരു എപ്പിഡമോളജി ലിങ്ക് ആണ് കിട്ടിയത്. അവിടെ കന്നുകാലികളെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ വെള്ളക്കെട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടി കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ധാരാളം വെള്ളക്കെട്ടുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിച്ച ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ലെപ്റ്റോ ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലാണല്ലോ, കോലഞ്ചേരിയിലാണല്ലോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലെപ്റ്റോ കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അത് പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ നല്ലൊരു റിസർച്ച് തന്നെയായിട്ട് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ ഫൈൻഡിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സാർ, എനിക്ക് സാറിന്റെ സംശയം ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡ്രഗാണ്, അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സാറിന് സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി സാറിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ, അതായത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ 5.75 ഡേയ്സും സാറിന്റെ 8 ഡേയ്സും തമ്മിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്ലഡ് സീസണിൽ നമ്മൾ ഇനോക്കുലം ലോഡ് വളരെ ഹൈ ആണ്. ഇനോക്കുലം ലോഡ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു 7 to 8 ഡേയ്സ് തന്നെയാണ്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സമയത്താണ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലും നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഈ പലർക്കും ഈ 8 ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ചിലപ്പോൾ IgM പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ 7 ഡേയ്സിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ IgM ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് ഈ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഈ പ്രൊഫൈലാക്സിന്റെ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റേറ്റ് ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ലെപ്റ്റോസ്പിറയിൽ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരു സങ്കടമാണ്. കാരണം അതൊരു പ്രിവെന്റബിൾ ഡെത്താ. കാരണം ഇത് സാധാരണ ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഈ ലെപ്റ്റോസ്പിയർ ഒന്നും മരിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ആൾക്കാർ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൂടുതൽ കാണുന്ന സീവേജ് ആണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തുകാർ എത്രത്തോളം അവെയർ അല്ല. അവർ ഈ സീവേജ് ഇറങ്ങി കഴിയും, ലെപ്റ്റോ ആയിട്ട് വരും, ഡെത്ത് ആവും. പക്ഷെ അതേസമയം ആലപ്പുഴയിൽ ഇത് ഉണ്ടാവാത്തതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് ദേ ഹാഡ് എ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് 97-2000 എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതലും ഡോക്സിയുടെ യൂസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്ലഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലി വേൾഡിൽ ലാർജസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് കേരളം നടത്തിയത്. കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഗയാന അറൌണ്ട് 3.5 lakhനെ കൊടുത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ 25 to 40 lakhs അന്ന് ഡോക്സൈക്ലിൻ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അന്നത്തെ ഡെത്ത് നോക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഇത് ഫീവർ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയതുകൊണ്ട് IgM കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഫീവർ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകാർ ഇത് ലെപ്റ്റോ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് PCR കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ലെപ്റ്റോ ഡെത്ത്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്സി ആദ്യമേ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് നല്ലവണ്ണം ഈ മിനിസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയ ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ ഡെത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്സിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇനോക്കുലം ലോഡ് കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ആരാണ് ഡെത്ത് ആവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം ആർക്കാന്ന് റിയലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോമോഡിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയാം. എന്നാലും ഈ 19 വയസ്സുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറും ഒക്കെ മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തൊരു ജനറ്റിക് പ്രിഡിസ്പോഷൻ HLA DQ6 എന്ന ആർക്കാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഒരു സസെപ്റ്റബിൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഫ്ലഡ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡോക്സി കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല റിസ്ക് വേഴ്സ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ നോക്കുക. ഒരു NREG വർക്കറിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസ്കിനെ കാട്ടിയും ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഡോക്സിയോട് ഉണ്ടാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, ഇത് ഡോക്സിന് പകരം അസിത്രോമൈസിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈലാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കൺസേൺ. കാരണം നമ്മൾ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസും വളരെയധികം കൺസേണിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേരളത്തിന്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഡ്രഗ്സിനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും: ആക്സസ്, വാച്ച് ആൻഡ് റിസർവ്. അപ്പൊ ഈ ഡോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസ് കാറ്റഗറി വരുന്ന ഡ്രഗ്, അതായത് ദ ജനറ്റിക് ത്രെഷോൾഡ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഡോക്സി ഈസ് ആക്ച്വലി ഹയർ. അപ്പൊ അത്ര പെട്ടെന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഡോക്സി കഴിക്കുമ്പോഴില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും in long run it will be a problem. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡോക്സി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഈ റിസ്ക് ഓക്യുപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയ ആൾക്കാരെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണം ഡോക്സി കൊടുക്കാൻ. അസിത്രോമൈസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്സസ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള അല്ല, അത് വാച്ച് കാറ്റഗറി ഉള്ള ഡ്രഗ്. അതായത് ദ ചാൻസ് ഓഫ്
a person, a bug developing resistance to azithromycin is far higher than a bug developing resistance to doxycycline. സാറ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീവർ സിൻഡ്രോംസിന്റെ ഡ്രഗ് ഡോക്സി ആണ്. ലെപ്റ്റോ മാത്രമല്ല, സ്ക്രബും കേരളത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡമിക് തന്നെയാണ്. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസിന്റെയും ബ്രൂസറിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്സിസൈക്ലിൻ. നമ്മൾ ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ആണ് വേണ്ടത്, റാദർ ദാൻ മീൻസ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ എവരി വൺ. പക്ഷേ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് വിയറിങ് ഗം ബൂട്ട്സും ഈ ഗ്ലൗവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റുക. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ വില ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിനുള്ള ടൈമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഏക മാർഗം ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആണ്. പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പം ഈ ഫാമേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഇഫ് യു ക്യാൻ സേ പ്രൊമോട്ട് ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്, ഇപ്പം ഗംബൂട്ടും കയ്യിൽ ഗ്ലൗ ഒക്കെ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് ഡോക്സിയുടെ ആവശ്യം റിയലി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്സി കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. സർ, അവിടെ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ ക്ഷീര കർഷകരും അതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഡോക്സി കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് 6 to 8 weeks കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു 2 weeks ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്യുപ്പേഷൻ ഉള്ളവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ അതുപോലെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. സാറേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗൈഡ് ലൈൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇപ്പം ഒരു റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ. അതായത് 2 tablets 100 milligrams 200 milligrams per week will protect for a week എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് സിവിയർ ഇൽനെസ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒരൊറ്റ ലൈന് പറയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഈ പനാമയെ നടത്തിയ സ്റ്റഡി, ആൻഡമാനിലുള്ള നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ മാത്രമായിരുന്നു ഇതിനൊരു മോർട്ടാലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പൊ മലേഷ്യൻ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്സി മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗംബൂട്ടൊക്കെ ഇടാൻ പറയുമല്ലോ, ആ എല്ലാം കൂടെ നോക്കാം. യൂണിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസിൽ ഡോക്സി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ മൾട്ടിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡോക്സി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവർ ആക്ച്വലി പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡോക്സിയുടെ ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ 6 ആഴ്ചയോ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേ ഞാൻ ആസ്പെക്ട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സേഫ് ഡ്രഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, ഒരു ഒക്യുപ്പേഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആവശ്യം വരത്തില്ലായിരിക്കാം. കാരണം ദേ ആർ ഓൾറെഡി, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതേ. അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ചെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു പുതിയ എൻവയോൺമെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാട്ടിൽ വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെയാണ് ഈ പനാമ സ്റ്റഡി വരുന്നത്. US സോൾജേഴ്സ് ഒക്കെ പനാമയിൽ പോയപ്പോൾ അവർ ഈ വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദം ഗോട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. ഇപ്പൊ ന്യൂ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അല്ല ഒരു ഫാർമർ സ്ഥിരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ലെപ്റ്റോയുടെ റിസ്ക് ആക്ച്വലി കുറവായിരിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 2-3 ആഴ്ച ബ്രേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ബ്രേക്കേ പറയുന്നുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. അതേസമയം ഒരു NREK വർക്കർ, കാരണം ഇപ്പം ഈ കൊറോണ സീസണൊക്കെയാണ്, പലർക്കും ജോലിയൊന്നും ഇല്ല, ഒരു പുതിയതായിട്ട് NREK എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദെയർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മെ നോട്ട് ബി പ്രൈംഡ് ബൈ പ്രയർ എക്സ്പോഷർ ടു ലെപ്റ്റോസ്പൈറ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വി നീഡ് ടു ഹാൻഡ് പിക്ക്. അല്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഫാമറിനുള്ള റിസ്കിനെ കാട്ടി ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും പുതുതായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള റിസ്ക്. അത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ പറയുന്ന ഒന്നിനും എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്സി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സേവ് ലൈഫ്സ്. താങ്ക് യു സർ. സർ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. OPയില് ഏത് സിംറ്റമായിട്ട് വരുന്ന ഡോക്ടറോടും ഒരു ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡോക്സി ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ അവയർനെസ് കൂട്ടാനും ഡോക്സിയുടെ കീമോ പ്രൊഫൈലാക്സിസും 3 സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അവയർനെസ്, ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ്, early starting of therapeutic doxycycline. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞത് റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി സർ. ആക്ച്വലി സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസിനെ കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരിക. കാരണം ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വീൽ സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിലും മോർട്ടാലിറ്റി ഇസ് ആക്ച്വലി ഹൈ. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളുടെ 5.5 ദിവസത്തിലാണ് ഡെത്ത് ആവുന്നതെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 ദിവസമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫീവർ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട്. ഫീവർ പ്രോട്ടോക്കോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഏതാ, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രമല്ല എനി ഫീവർ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ 3 ദിവസം നോക്കുക, എന്നിട്ട് മീൻസ് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്.
3 ദിവസം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ആ സമയത്ത് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും എപ്പിഡമിയോളജി ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് ഫീവർ ആൻഡ് മയാൾജി, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾ അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ്. ഒരു ടോക്സിക് ലുക്കുള്ള പേഷ്യനെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദം ഓൺ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അതിവൻ ഡോക്സി അല്ല, വേറെ ഏത് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറിക് ഏരിയ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ലെപ്റ്റോസ്പൈറിക് ഏരിയ എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു ആന്റിബയോട്ടിക്കിനെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ എഫക്റ്റീവ്. ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാറേ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാഡം. ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളെ എന്താണ് IgM ELISA ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ലേ കൺഫർമേറ്ററി ഉള്ള, ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റാ? മാഡം നമുക്ക് ലെപ്റ്റോയിൽ ഒരു ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ഇല്ല. IgM ELISA എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫർമേറ്ററി അല്ല, പ്രോബബിൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് IgM വെച്ചാൽ പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് IgM ELISA പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ലെപ്റ്റോ ആയിട്ട് എടുക്കും. പക്ഷെ അതൊരു വരെ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലേ സാർ? നമ്മളെ പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ കൂടുതലും കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലേ? കാർഡ് ഉണ്ട്, എലിസ ഉണ്ട് മാഡം. ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും അത് പ്രോബബിൾ ലെപ്റ്റോയെ ആകത്തുള്ളൂ. നമ്മള് മീൻസ് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ലെപ്റ്റോയിനെ പറ്റി. കാരണം ചേഞ്ചിങ് ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ചിലവർ മയോകാർഡൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാത്രം വരുന്നു, ചിലർ ARDS മാത്രമായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഇതിന് ഒത്തിരി സീറോ വാർസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ഇക്ട്രോ ഹെമറേജിക്ക് തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണ് സത്യം. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനെ മാറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഏത് സീറോ വാർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇൻട്രോഗൻസിന്റെ അടിയിൽ 200 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വേറെ സീറോ വാർസ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മേ ബി ഡിഫറെന്റ്. ചിലതിന് ARDS മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സീറോ വാർ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ മാറ്റ് വേണം. ഈ മാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ സൈഡിൽ കാണിച്ചല്ലേ മാറ്റ് 1 2 3 4. അതെ അതെ അതെ, മൈക്രോസ്കോപ്പി. അത് മാറ്റ് അല്ല. മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ലൈവ് സീറോ വാർ വേണം. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി കേരളത്തില് ഈ മണ്ണൂത്തി ഇല്ലേ, അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ഓക്കെ, അവരുടെ മാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ട്രെയിൻസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡമാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ DRDOയുടെ ലാബിലെ മാറ്റ് ഉള്ളൂ. ഈ മാറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ കൺഫർമേറ്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. 1 സ്പെസിമെൻ മോർ ദാൻ 1 in 400, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺവാലസൻസറുമായിട്ട് നോക്കും 4-fold ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടൈറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ PCR പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ PCR ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ ഒരു PHC ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിലോ പലപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ മോഡിഫൈഡ് ഫെയ്നീസ് പറഞ്ഞത്, അതായത് എപ്പിഡമിയോളജിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്ലസ് ആൻഡ് IgM. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബിൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, പ്രോബിളേ ആകത്തുള്ളൂ. അത് മാഡം നമ്മളെ ഏത് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഡെങ്കി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ NS1 ഈസ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ്, അതിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ സ്ക്രബ് ആണെങ്കിലും IgM സ്ക്രബ് വെച്ച് പറയുന്നത് പ്രോബിൾ സ്ക്രബേ ആകത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ 4-fold റൈസ് ഇൻ ടൈറ്റർ ആഫ്റ്റർ 3 weeks ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് ഈ പ്രോബിൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ഇനഫ് മാഡം. സാർ ഞാൻ അതിലൊന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തോട്ടെ സാർ. ഒരുപക്ഷെ മാഡം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ സർവൈലൻസ് IDSPയിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിൾ കേസും കൺഫേംഡ് കേസുമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സർവൈലൻസ് ലാബ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ലാബുകളിൽ IgM പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കൺഫേംഡ് ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്റ്റേറ്റ് സർവൈലൻസ് ലിസ്റ്റഡ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റീജിയണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബും ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലാബുമാണ്. ഈ രണ്ടിടത്തെയും IgM ELISA ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺഫേംഡ് ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ആസ്റ്ററിലെയോ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലെയോ IgM ELISA നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. അതൊരു സർവേ IDSPയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മാഡം അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക്, കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഒരു കേസ് കിട്ടി, റിനൈം മെഡിസിറ്റിയിലെ ഒരു കേസ് കിട്ടിയത് IgM നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അവര് പേഷ്യന്റ് ഡെത്ത് ആയി. പക്ഷെ ഡെത്ത് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവര് PCR വിട്ട് PCR കെയിം ഔട്ട് ആസ് പോസിറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെത്ത് ഓഡിറ്റിൽ പോലും അത് ലെപ്റ്റോ ആണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോബബിൾ കൺഫേംഡ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സാർ.
അതാ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ IDSPയിലൊക്കെ ശരിക്കും പറയണത് IgM ELISA ടെസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൺഫർമേറ്ററി മീൻസ് നമുക്ക് സസ്പെക്റ്റഡ് അല്ല, മീൻസ് അത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോ ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി സാർ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് ലാബിന്റെ മാത്രം കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഇതില് പിന്നെയും ഒരു ഡ്യുവാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഇത് വരുമ്പോൾ എലിസ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബട്ട് ദെൻ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് തന്നെയാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പ്രൈവറ്റിലെല്ലാം കൂടുതലും കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. ഹലോ, മൈനാപ്പിളിംഗ് ഡോക്ടർ ബൈജു ആണ്. നമ്മൾ കീമോപ്രോഫിലാക്സിസില് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് അമോക്സിലിൻ 500 mg 8 hourly for 5 days പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സാറേ, അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴും ഒരു എവിഡൻസ് ഒരിടത്തും ഇല്ല. കാരണം അമോക്സിസിലിൻ 5 days കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെ പ്രൊഫൈലാക്സ് ആവും? അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിന് സാർ ഒരു എവിഡൻസും വേൾഡിൽ ഇല്ല. ഈ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ 2 ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരാഴ്ച പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒറ്റ ലൈനാണ് ഈ WHO-യുടെയും CDC-യുടെയും റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺട്രീസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് അസിത്രോമൈസിൻ ആക്ച്വലി അത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ടാബ്ലറ്റ് മതി. കാരണം അസിത്രോമൈസിൻ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, പോസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. അമോക്സിലിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ വരണമെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്ലഡ് ലൈക്ക് സിനാറിയോയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് എ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ടു ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പോഷർ ഓവർ 6 weeks ഓർ സോ. അപ്പൊ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സർ, ഞാൻ എറണാകുളം എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് വിനു എന്നാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങളുടെ ലെപ്റ്റോയുടെ കേസായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനലൈസ് നടത്തിയപ്പോഴും പല കേസുകളും നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ റാറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പല ആനിമൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് എത്രമാത്രം നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും അനിമലിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റിൽസിന് ആ ഒരു ഇപ്പൊ കാറ്റിൽ ഡയറി ഫാർമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ചാൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ ഈ പറയുന്ന അനിമൽസിൽ നിന്ന് ഈ മാനിലേക്ക് വരാനുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ്? അത് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി നടന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും അനിമൽസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി നമ്മുടെ ഈ പാലോടുള്ള ലാബിലൊക്കെ ഇത് സ്റ്റഡി നടത്തിയവർ പബ്ലിഷൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച രീതിയിലല്ല കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കവിന്ന് മീൻസ് ഒരു പിഗിന്ന് വരുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ചാൻസ് കവിന്നുണ്ടോ, അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ റാറ്റിന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ എല്ലാ അനിമൽസും ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറിയൂറിയ കാരണം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് ഒരു ത്രെറ്റ് ആണെന്നും ഈവൻ കമ്പാനിയൻ അനിമൽസ് ഇവൻ നമ്മുടെ ഈ പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈവൻ പെറ്റ് ഡോഗ്സും ഒരു റിസ്ക് ആണെന്നും ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല പബ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സൈഡിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് അവരും ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം റിസ്ക് ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയത്തുപോലും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡെങ്കിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അസിംറ്റമാറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ മൈൽഡ് ഇൽനെസ് ഒക്കെയാണ് 90% വരുന്നത്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മളെ പെഡോക്സിനൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാ വരിക. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനോക്കുലം ലോഡ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെള്ളമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ മീൻസ് ഡോഗ് യൂറിനെ കട്ടിയൊക്കെ മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ NREK വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ റിയലി കൺസേൺഡ് ആകാനുള്ള കാരണം അവർ ചെളിയിൽ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഇനോക്കുലം ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും NREK വർക്കേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെളി ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ തന്നെ ആയിരിക്കണം. സർ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാറ്റിലിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ, പലപ്പോഴും ഡയറി ഫാർമേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെരുപ്പിടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെയർഫുട്ടായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാലിൽ ചിലപ്പോ വിണ്ടുകീറലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ കുറെ കേസുകളുണ്ട് നമുക്ക്. ഉദയംപേരൂർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. സ്ഥിരം പ്രാക്ടീസ് അവർ ചെരുപ്പിടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിണ്ടുകീറുന്നതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തപ്പോ ആ കേസുകൾ കുറവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചത്. കാറ്റിൽസിൻ ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വരാൻ പറ്റും, അല്ല ഏതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരാൻ പറ്റുന്ന പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ എല്ലാ അനിമൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് വരാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫാം അനിമൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. കാറ്റിൽ നിന്ന് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഡെത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ഇത് കാറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ എന്നുള്ള പ്രൂവ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് DSOയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ചിലപ്പോ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമിക് വാല്യൂ ഉള്ള അതിന് ഒരു ദിവ്യ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ആണോ വെച്ചാല് ഈ കാറ്റിലുള്ളടുത്ത് റാറ്റിംഗ് കാണും ഷെഡിലെ, അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത് നമ്മൾ ഈ അവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ കേസ് കുറവായിട്ടുണ്ട്. ഉദയംപേരൂരായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം ബേസിക്കലി എല്ലാവരും ഗംബൂട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല റിയലി. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ദിവ്യ പറഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ സർ. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. എറണാകുളമാണ്. നമുക്ക് സാർ ഈ ഡെങ്കു നമ്മൾ ചില കേസിൽ വെക്കുമ്പോൾ ലെപ്റ്റോയും കൂടെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ 1-2 സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡെങ്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീട്ടില് ലെപ്റ്റോ കേസും അവിടെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവര് ആ വീട്ടില് ആടിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വന്നത് ഡെങ്കു ആണെന്ന് ആദ്യം സംശയിച്ചു. പക്ഷെ സീറം PH ലാബിൽ വിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തപ്പോൾ അത് ലെപ്റ്റോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ആടിനെ വളർത്തിയ വീട്ടിൽ ആർക്ക് ലെപ്റ്റോ കിട്ടിയെന്നുള്ളു. പിന്നെ സർ വേറെ ഒന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ഇതിനൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലെപ്റ്റോയ്ക്ക് സാമ്പിൾ അയക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് സ്ക്രബ് ടൈഫസും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൂടാതെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ഒരു അതൊരു കേസാണ്. ആ കേസ് വന്നത് ലെപ്റ്റോയും പോസിറ്റീവാണ്, സ്ക്രബ് ടൈഫസും പോസിറ്റീവാണ്. അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ IgMസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ IDSPയിൽ നമ്മൾ IgM മീൻസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ലാബ്സിൽ നിന്നുള്ളത് കൺഫേംഡ് ലെപ്റ്റോ ആയിട്ട് എടുത്താലും നമ്മൾ ഈ IgM വെച്ചുള്ള ഡയഗ്നോസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് റിയാക്ടിവിറ്റി പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ചില പേഷ്യൻസിന് എല്ലാ IgMസും ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും റിയലി പോസിറ്റീവ്. ഈ പോളിക്ലോണൽ ഹൈപ്പർ ഗാമോഗ്ലോബിനീമിയ ഉള്ള എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും IgMC ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ കോ ഇൻഫെക്ഷൻസും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രബ് ലെപ്റ്റോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡോക്സി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ബോത്ത്. അസിത്രോമൈസിൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എനിവേ ഫോക്കസ് ഹാസ് ടു ബി ഓൺ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ. ഡോക്സിസൈക്ലിൻ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മള് ഈ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇതുപോലെ വന്നാല് ഫീവർ, മയാൾജിയ വിത്ത് ഈ മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രബ് കവർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആക്ച്വലി പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് എത്ര ലെപ്റ്റോ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം സ്ക്രബും ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ട്രിവാൻഡ്രം. സോ പ്രോബബിളി നമ്മൾ മീൻസ് ഇപ്പം ക്രിസ്റ്റൈൻ പെൻസിലിനാണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന്റെ കൂടെ പലപ്പോഴും ഡോക്സിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കാരണം PCR ചെയ്യും, പക്ഷെ PCR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% സെൻസിറ്റീവ് അല്ല ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസിനും സ്ക്രബ് ടൈഫസിനും. സോ വി വിൽ കവർ ഫോർ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ഓൾസോ. എസ്കാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ എസ്കാർ നമ്മുടെ ആളുടെ സ്കിന്നും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 25% മാത്രമേ എസ്കാർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡിസ്ഫങ്ഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഓൾസോ. ആണ് ഡോക്സി സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, മറ്റേ CP സിഡലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോക്സി മാത്രമായിട്ട് ഒരു സിവിയർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് നമ്മൾ പോകാത്തത്. വിൽ ട്രൈ ടു ഗോ വിത്ത് ക്രിസ്റ്റൈൻ പെൻസിലിൻ. Coming to Divya's question, how will you differentiate between leptospirosis and hepatitis in the initial phase എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഈ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീവർ സിൻഡ്രോംസിന്റെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ല. സാധാരണ ഒരു വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ഏർലി ഫേസിൽ ലെപ്റ്റോയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലെപ്റ്റോയുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്യൂട്ട് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഫീവറും ഹെഡേക്കും മയാൾജിയ ആ ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ഒരിക്കലും ട്രാൻസമിനേറ്റ് ലെവൽസ് ഒരിക്കലും 200 അപ്പുറം പോകത്തില്ല ഇൻ എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് എ നോർമൽ ലിവർ. ഓക്കെ. പക്ഷെ അതേസമയം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അറിയാം, നമുക്ക് ഈ 3 കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. SGPT മോർ ദാൻ 1000 പോകുന്നത്. ഒന്ന് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് ഇസ്കീമിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ്, മൂന്നാമത്തെ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഏർലി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം SGPT റൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ച ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രത്തോളം ഒരു ട്രമാറ്റിക് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഓഫ് ഫെറ്റിഗബിലിറ്റി, മോർ ഓഫ് വൊമിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് തിങ്.
നമുക്ക് ഈ ലെപ്റ്റോ ലൈക്ക് പ്രസന്റേഷൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു DD ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതർ ട്രോപ്പിക്കൽ സിൻഡ്രോംസ് ആണ്, വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ല യൂഷ്വലി. അതായത് ഒരു ഡെങ്കി ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടക്കത്തില്. സ്ട്രെപ് ടൈഫസ് ഇതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ടോക്സിക് ലുക്ക് ആൻഡ് ഓൾ. സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ക്ലോസ് DDs ആയിട്ട് വരിക. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് വിൽ നോ when the enzymes go beyond 1000. Okay. സാർ ഡൗട്ട് കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ? ഹലോ, ചോദിച്ചോളൂ സർ. OP എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ്. നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക്, വാട്ടർ ടാങ്കിലും കിണറ്റിലൊക്കെ ഒരു വെള്ളം നോക്കിയപ്പോഴേ എലി ചത്ത് കിടന്നു, വെള്ളം കുടിച്ചു, ബോയിൽ ചെയ്യാതെ കുടിച്ചു. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ഡോക്സി എങ്ങനെ എത്ര നാൾ ഡോസ് കൊടുക്കണം? പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എത്ര ദിവസം വേണം? സാറേ, ഇത് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഇതിന്റെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, ഇത് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ പോയി കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഇത്, കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന IECയുടെ എഫക്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ദേ വിൽ ബി ആക്ച്വലി പാനിക് സ്ട്രിക്കൻ. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഓറൽ മ്യൂക്കോസയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രീച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഗട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അൾസറോ അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ വരാൻ പറ്റും. സോ ഈസിയസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്സി കൊടുക്കുക തന്നെ. അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മ്യൂക്കോസയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിലോ ഇന്റഗ്രിറ്റി ലോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സംശയം വന്നത് ലെപ്റ്റോയ്ക്ക് ഫീവർ തുടങ്ങി സെക്കൻഡ് ഡേക്ക് ഡെത്ത് വരാമോ എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ഡെത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആക്ച്വലി കുറവാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ്, അത് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിംറ്റമറ്റോളജി ഒന്ന് നോക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലരും സെക്കൻഡ് ഡേ ഡെത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയലി ഒരു വെർബൽ ഓട്ടോപ്സി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫറ്റീഗബിലിറ്റി അങ്ങനെ കൊണ്ടെന്നാണ് കാണുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഡേ ഡെത്ത് വരുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വെർബൽ ഓട്ടോപ്സി ചെയ്യണം. റിയലി സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. ഒരു സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത്, when to suspect leptospirosis in urine routine examination? യൂറിൻ റുട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദെൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് വരുന്നുണ്ട്, പയ്യൂറിയ വരും. അതായത് സ്റ്റെറൈൽ പയ്യൂറിയയുടെ ഒരു കോസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആണ്. അത് പസൽസ് കാണും, പക്ഷെ കൾച്ചർ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ പലപ്പോഴും ഈ ഫീവർ മയാൾജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീവർ ഹെഡ് ഏക്ക് മയാൾജിയ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു സോഴ്സ് നോക്കുകയാണ്. വളരെ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. റുട്ടീൻ യൂറിൻ നോക്കിയിട്ട് പസൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് UTI ആണെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം UTI ഒരിക്കലും ഡിസ്യൂറിയ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ UTI സസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫീവർ മയാൾജിയ ഹെഡേക്ക് വെച്ച് മാത്രം UTI എന്ന് പറയരുത്. ഈ പസൽസ് കണ്ട് പലരും അത് UTI ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പസൽസ് യൂറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം UTI അല്ല. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ നെഫ്രൈറ്റിസിനും ഈ പസൽസ് കാണും. ഡിസ്യൂറി ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും UTI എന്ന് പറയരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. there's the presence of pustles or sterile pyuria. രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട്, ഈ കാലിയൂറസിസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരിക്കലും യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈ പൊട്ടാസ്യം വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഇൻ യൂറിൻ. സോ അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി പൊട്ടാസ്യം ഹൈപ്പോകലീമിയ കാണും. അപ്പോൾ റീനൽ ഫെയിലിയർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും യൂഷ്വലി അത് പൊട്ടാസ്യം ലോസിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ലെവൽസ് വിൽ ബി ലോ. ഈസ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടു ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. നമ്മുടെ ഡെങ്കി ഫീവറിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പൊട്ടാസ്യം ലെവൽസ് വിൽ ബി ലോ. ഈവൻ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ഓൾസോ ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് പൊട്ടാസ്യം ലെവൽസ് ആർ ലോ. The answer is WBC will be there, but then it will be sterile pyuria. സാറേ, ആന്റിനേറ്റൽ കേസിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്നവർക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ തൊഴിലുറപ്പിന് നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാനും പറ്റില്ലല്ലോ സാർ. ആന്റിനേറ്റലിലെ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അസെത്രോമൈസിൻ once a week കൊടുക്കണം, 10 mg/kg. ഡോക്സി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, ശരി, താങ്ക് യു. അരവിന്ദ് സർ, ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വീണ്ടും. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വിദ്യ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നു. അനിമൽസ് RBCയിൽ ആക്ച്വലി വരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ മയോഗ്ലോബിൻ യൂറിയ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ ഇടയിൽ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അത്ര കോമൺ അല്ലല്ലോ. റാബ്ഡോമൈലൈസിസ് വന്നാൽ മാത്രമേ ആ കളർ ചേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ. പറഞ്ഞോളൂ സർ. സാർ മ്യൂട്ടാണ്. യെസ് സർ. അപ്പൊ അതിലൊരു 2019 ഡേറ്റ ഡോക്ടർ വിദ്യ കാണിച്ചിരുന്നു.
ഈ കാറ്റില്, ഷീപ്പ്, അതുപോലെ ഡോഗ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡോഗിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറിൻ നിന്ന് ലെപ്റ്റോസ്പൈറേസ് എഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടുത്തെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ഞാനതൊന്ന് സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെ കാറ്റിൽ നിന്ന് ഡോഗിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഉള്ള ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിനു പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജേർണൽ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ ഡോഗ്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാറേ ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റഡീസ് ഇവർ ഒത്തിരി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഈ പല ആസ്പെക്ടിലും ഈവൻ പബ്ലിക്കേഷൻ റിസർച്ചിലൊക്കെ നമ്മളെ കാട്ടി വളരെ മുന്നിലാണ് ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്കാര്. അവർ ആക്ച്വലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നേരത്തെ വിനു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിലെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ കേരളത്തില് റാറ്റി നല്ല ഡോഗി എന്നാണ് എന്നൊന്നും പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസ് ഇല്ല. മറ്റതും സൂക്ഷിക്കണമെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് റൂറൽ ഡിസീസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. പെറ്റ് ഡോഗ്സ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അർബനായി മാറാന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ ലെപ്റ്റോ സസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. മീൻസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മിങ് ഫ്രോം എൻ അർബൻ ഏരിയ സസ്പെക്ട് ചെയ്തെന്ന് വരത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പെറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം വിദ്യ മാഡം പറഞ്ഞത്. ഒരു സംശയം വീണ്ടും വന്നേക്കുന്നത്, എലി കടിച്ചു വരുന്ന ഇഞ്ചുറിക്ക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആയിട്ട് ഡോക്സി കൊടുക്കാമോ? കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. കാഫ് മസിൽ ടെൻഡർനെസ് റിലയബിൾ സൈൻ ആണോ? റിലയബിൾ അല്ല, പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാല് കേരളം ഒരു യുണീക് സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീവർ സിൻഡ്രോംസും നമ്മൾ ചുറ്റും ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. H1N1 കാഫ് ടെൻഡർനെസ് വരാൻ പറ്റും, ഡെങ്കിയിൽ വരാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ സ്ക്രബ് ടൈഫസിൽ വരാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ ഗുനിയയിൽ അത് കാഫ് ടെൻഡർനെസ് ആണോ ഓളി ആർത്രൈറ്റിസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു പാത്തഗ്നോമോണിക് സൈൻ ഓഫ് ലെപ്റ്റോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സാറ് ഒരു ഡൗട്ട്. ഹലോ, അത് ഞാനാ നേരത്തെ ചോദിച്ചു എലി കടിച്ച ഇഞ്ചുറി. ഇവിടെ മിക്കവാറും എലി കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പൊ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആയിട്ട് 2 ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കണം, അതാ 1 BD വെച്ച് 3 ഡേയ്സ് കൊടുക്കണം? 3 ഡേയ്സ് കൊടുത്താൽ മതി മാഡം. 1 BD 3 ഡേയ്സ്. 3 ഡേയ്സ് കൊടുക്കാം. അതായത് മറ്റേ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഒന്നും കൊടുക്കല്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗിവ് ആൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ഗിവ് ഡോക്സി എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറ്റ് സംശയങ്ങളില്ല. ഗൂഗിൾ ഫോമും എല്ലാരും ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാമോ? ഡോക്ടർ ദിവ്യ അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ലെപ്റ്റോയുടെ കൺട്രോളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാഡ് ഉണ്ട്, ഏജന്റ്, ഹോസ്റ്റ്, എൻവയൺമെന്റ്. ലെപ്റ്റോയില് നമ്മുടെ പോരാട്ടം മുഴുവൻ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് മാത്രമാണ്. അതായത് അവയർനെസ് ഹോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക, ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഹോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക, തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക. എൻവയൺമെന്റിൽ കാര്യമായതൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യം റോഡൻ കൺട്രോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹൈജീൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും കാര്യമായ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ലൂസ് ടൂൾസും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും വരും. 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നു. അപ്പം ഐ തിങ്ക് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ. സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനും. അതുപോലെ ഡോക്ടർ ദിവ്യനെ ഞാൻ വീണ്ടും അഭിനന്ദിക്കുന്നു നല്ല നല്ല ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു.